Welcome to our show, Quality Education. I'm your host, Shivani Raj. We talk about how important education is in one's life. We talk with renowned speakers and educationalists about the quality education needed for a student. For today's show, we have Mr. Venkat, who is a data scientist and also a strategist. Without any further delay, let's welcome him onto our show. Hello, Venkat Garu. How are you? I'm doing good, Andy. How are you? I'm doing great. Thank you so much for asking. So, Venkat Garu, today we are talking, for me, I think it's a little on the controversial side. We are talking about the advantages and disadvantages of doing masters in USA. I think it's every other student's dream to go study in USA, live there, and be successful in USA. But today, let us talk about the hard facts needed. And first of all, let's talk about masters. Why do you think students from the past 30, 40 years are going crazy about studying in USA? And, why do you think that is the reason? Yeah, absolutely. It's a very good topic. And also this is the time, we need to discuss more about advantages as well as disadvantages. So why people wants to come to US after completion of their bachelor's. See, reason is advantage is curriculum is one advantage is curriculum. Second one is quality. First of all, quality. Third one is after completion of their masters, immediately they will get 3 years of OPT. Then the OPT they are going to get a job, and after that H1, after that a green card, they are permanently settled in the US. This is the advantages here. So that is the reason. That is the reason if you are asking about a person, their dream is they want to go to abroad. I can say that word is abroad. It may be like America, it may be Canada, it may be Australia, etc. But whereas I can say that if people wants to come to US is that decision is one of the best decisions in their whole life for sure. వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం మీద వాళ్ళకు నిర్ణయాలు తీసుకొని పెట్టుకున్నట్లయితే అన్నిట్లో అమెరికా వెళ్ళి చదవటం అనేటువంటిది ది బెస్ట్ డెసిషన్ ఫర్ షూర్. సో అమెరికా రావడం అనేటువంటిది ఒకటి. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, దట్స్ ద డిసడ్వాంటేజ్. రెండోది ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్పెన్సివ్, వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్స్, ఇఫ్ దే వాంట్ టు కంప్లీట్ ద మాస్టర్స్, దే నీడ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ $40,000 to $50,000. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ థర్డ్ వన్ ఈస్ there is no control on those things. That is an additional problem. So these are all the problems. That is the reason people who wants to come to abroad for further education, we told they need to have a goal. They need to have a lot of control in their habits. First of all, these things is very important. Otherwise, it's really tough. America is a great country and education system is excellent, and more practical approaches comes into the picture. Suppose, for example, people wants to come to abroad, come to US. First of all, what is intention is they want to settle in US, for example. So if they want to settle in US, what type of skills is required there itself? That is the problem is there itself. That is the problem we are all facing, because most of the times people, they don't know what exactly they are looking for. That's the problem. Next one is technology wide. We are talking about data science or data scientist or SAS programming, R and Python. That is. Other than that, so many are there. Artificial intelligence, machine learning, and cyber security, and VMware. So these are all depending upon their educational background, they want to familiarize, they want to master in their topics along with their graduation. వాళ్ళు డిగ్రీతో పాటు ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకొని దానిలో కొంచెం ఫెమిలరైజ్ మాస్టర్ అయితే డెఫినెట్గా అమెరికా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అమెరికాలో సక్సెస్ అవడం అనేటువంటిది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అవి నేర్చుకోకుండా వచ్చారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సక్సెస్ అవడం అనేది కష్టంగానే ఉంటుంది. ప్లస్ చెప్పాను కదా, ప్రోస్ వచ్చేసరికి ఏమిటంటే అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసరికి అమెరికన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ డైవర్సిఫైడ్ సిస్టమ్, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎనీ టైమ్ ఎగ్జిట్ పాలసీ, దట్స్ another advantage first of all. And the third one is industries. They are looking for quality people. When they got it, suppose నాకు ఫోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అడుగుతాను మాస్టర్స్ చేసామంటారు. నేను మాస్టర్స్ అడుగుతాను, వాట్ ఈజ్ యువర్ బ్యాచులర్స్ అని అడుగుతాను. ఎందుకంటే 100 మందిలో 95% మంది, 98% మంది ఖచ్చితంగా దేర్ మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్సే.
కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తారు. వాళ్ళ బ్యాచిలర్స్ ఏముంటుంది, బి ఫార్మసీ ఉంటుంది. అదే ఒక బి ఫార్మసీ చేసినటువంటి పిల్లవాడు ఇండియాలో కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయగలడా? చేయలేడు. అది ఇక్కడ చేయొచ్చు, అదొక అడ్వాంటేజ్. అందుకని నేను ముందు బ్యాచిలర్స్ ఏమిటని అడుగుతాను. బ్యాచిలర్స్ ఏమిటి అడిగిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక బ్యాచిలర్స్ విత్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్, మాస్టర్స్ విత్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్ లో ఉంటే అడ్వాంటేజ్ ఒక విధంగా ఉంటుంది. బ్యాచిలర్స్ విత్ ఫార్మసీ, అతను కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఎంఎస్ డిగ్రీనో ఎంఐఎస్ లేదా డేటా సైన్స్ డేటా అనలిటిక్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అది ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ కానేమో మనకు కావాల్సిన సబ్జెక్టు కావాల్సినట్టుగా చదువుకునేటువంటిది మనకి అడ్వాంటేజ్ ఫర్ షూర్గా. రెండవది డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్స్పెన్సివ్, ఇట్స్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్. ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే లైక్ చెప్పాను కదా, మనం ఎఫోర్డ్ చేయలేనంత ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇంత కష్టపడి చేసిన తర్వాత జాబ్ రాకపోతే దట్ ఈస్ the big problem, first of all. Yes. So, Venkat Garu, I personally think the reason why a lot of students want to do masters in USA, or not just masters, study in USA in general, is because of the education system. The education system is very different comparatively to here in India. So, can you explain in detail about how different education system in USA is comparatively to the Indian education system? Education, what is the purpose of education? If we want to enlighten our approach, first of all, that's the education system. See, American education system లో మొట్టమొదటి రోజు నుంచి అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి కూడా వాళ్ళ యొక్క సిస్టమ్ని అలవాటు చేస్తారు, రూల్స్ని అలవాటు చేస్తారు, రూల్ పాటించాలి. దట్స్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఈజ్ లైక్ ఎప్పుడైతే ఆ సిస్టంలో పెరిగినప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్రోచ్ వేరుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి, ఇండియాలో మనకి రూల్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయండి? రూల్స్ అనేవి పేపర్ మీదే ఉంటుంది. రూల్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంట్ చేయనప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ యూ నీడ్ టు కమ్ టు ద క్లాస్ బై సో అండ్ సో టైం అంటే ఆ టైంకి క్లాస్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇలాంటి సిస్టమ్ అంతా కూడా డే వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాళ్ళు ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారు. డే వన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అది ఒక బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్. మనం బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ దాకా మనం అలాంటి సిస్టంలో ఉండకుండా మనం సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ రాస్తాం. సంవత్సరం మొత్తం అయిపోయినా సరే లాస్ట్ 5 daysలోనో 4 daysలోనో కూర్చొని ఒక పుస్తకం తీసుకొని చదివి అందులో 100 marks ఎగ్జామినేషన్ ఉంటే అందులో 50% ఆఫ్ సిలబస్ పోతే చాయిస్ ఉంటే రిమైనింగ్ 50%లో చదివేస్తే అందులో 2 chapters 3 chapters చదివేస్తే చాలు, డిగ్రీ పాస్ అయిపోతారు. బట్ అమెరికన్ సిస్టమ్ అట్లా కాదు కదా. అమెరికన్ సిస్టంలో 40% ఆఫ్ ఈజ్ ఫర్ అసైన్మెంట్స్. 40% స్కోర్ విత్ అసైన్మెంట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఒక 20% క్విజ్ ఇస్తారు, ప్రతి చాప్టర్కి ఒక క్విజ్ ఇస్తారు. క్విజ్ 40 + 30 70 అయిపోయింది. 20 ఈజ్ ఫర్ సమ్ అదర్ స్టఫ్. ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ 10%. ఏ పర్సన్ విత్ డిడ్ ఎక్సలెంట్ జాబ్ ఇన్ అసైన్మెంట్స్, ఎక్సలెంట్ జాబ్ ఇన్ క్విజ్, ఎక్సలెంట్ జాబ్ ఇన్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. సపోజ్ ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్, హీ వోంట్ ఫెయిల్ బికాస్ ఆ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ యొక్క వెయిటేజ్ ఓన్లీ 10% ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది, సబ్జెక్ట్ మొత్తం చదవటం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి డెవలప్ అవుతుంది. ఇది అమెరికాలో సబ్జెక్ట్ మొత్తం చదవాలి, ప్రతి చాప్టర్ చదవాలి, చదివిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి, ప్రాజెక్ట్స్ తర్వాత ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి. చెప్పాను కదా, 30% ఈజ్ ఫర్ అసైన్మెంట్స్, 20% ఫర్ క్విజ్ అండ్ 20% ఈజ్ ఫర్ ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి. అంటే ఎంత అయింది, ఆల్మోస్ట్ 80%. ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసరికి ఇస్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 10% or 20%. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ కంపేర్ టు ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ మేక్ లైక్ అసైన్మెంట్ అప్రోచ్ అండ్ క్విజ్ అప్రోచ్ and presentations, etc., everything, definitely Indian education is also at par with American education system. But those things is required, first of all. So Venkat Garu, whenever people are going to USA to do their masters, the first thing that they do is, they don't really understand quality education there also. They just randomly go choose a random college just to get their degree, just to get their, F1 visa. But sometimes there are students who are sorry about it, who are like, why did I go do in such a small college? Why did I not go do it in not a reputed college? So can you talk to the students who are watching the show about why it is important to choose a good college or university when they're choosing to study in USA? దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు అడిగారు క్వశ్చన్, అది ఇప్పుడు పిల్లలకి తెలియదా ఏది మంచి యూనివర్సిటీనో ఏది మంచి యూనివర్సిటీ కాదో తెలియదా? ఖచ్చితంగా తెలుసు. ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇంటర్మీడియట్లో మార్క్స్ సరిగా రాలేదండి,
రాకపోతే వాళ్ళు ఎవరేం చేస్తారు, ఆ పేపర్ ఇచ్చిన వాడిని తిడతారు, లేకపోతే పేపర్ వాల్యూ చేసినటువంటి వాళ్ళని తిట్టేస్తారు. సో ఎవరేమో తోసేస్తారు, అంటే వాళ్ళు మిస్టేక్ చేసింది స్టూడెంట్, కానీ వేరే వాళ్ళకి తోసేస్తారు. ఇది తప్పు జరిగిపోయింది, పేపర్ దిద్దేవాడు సరిగా దిద్దలేదు, లేకపోతే నాకు 100 వచ్చేవి అని చెప్తారు. సరే డిగ్రీ వచ్చారు, డిగ్రీ వచ్చేసిన తర్వాత ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ రాశారు. ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ మంచి యూనివర్సిటీలో ఎందుకు తెచ్చుకోలేదు, మంచి యూనివర్సిటీ అంటే మంచి ర్యాంక్ ఎందుకు తెచ్చుకోలేదు, అక్కడ కూడా ఏదో ఒక ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పేస్తారు. తర్వాత డిగ్రీ చేరుతారు, డిగ్రీలో కూడా వీటన్నిటిలో కూడా వాళ్ళకి తెలుసు, హోల్ హార్టెడ్గా వాళ్ళ మనసుకు వాళ్ళకి తెలుసు మనం తప్పు చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి. కానీ ఏంటంటే ఆ తప్పుని సరిదిద్దుకోవడం కోసం ఫైనల్ గా లాస్ట్ స్టెప్ మీరు అమెరికా లాంటి కంట్రీలో అడుగు పెడుతున్నారు. అమెరికా లాంటి కంట్రీలో అడుగు పెట్టినప్పుడు $40,000 $50,000 ఖర్చు పెట్టి మనం మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు మంచి యూనివర్సిటీని వాళ్ళు ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు? బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ గుడ్ GRE స్కోర్స్, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ మార్క్స్ ఇన్ టోఫెల్ స్కోర్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక పేరెంట్ వాళ్ళ పిల్లల్ని మాట్లాడాలి. ఒక పేరెంట్ వాళ్ళ పిల్లలతో ఇలా అడగలేడు, డెఫినెట్ గా నువ్వు ఎందుకు చేయలేదు అని అడగలేడు. కానీ నాబోటి వాడు ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు, నీకు ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, అయితే బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎన్ని వచ్చాయి, నీకు ఎన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయి? నీకు సపోజ్ నాకు పేపర్ కష్టంగా ఉన్నది అంటే అందరూ తప్పితే ఓ పేపర్ కష్టంగా ఉంది అనుకోవచ్చు. కానీ యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఐఎమ్ వెరీ పాజిటివ్ 70% పాస్ రేషియో ఉంటుంది, 70% ఫర్ ఒక పేపర్కి వచ్చేసరికి. అంటే నువ్వు ఆ 70లో ఎందుకు లేవు అని పేరెంట్స్ అడుగుతున్నారా? అడగట్లేదు. ఈరోజు చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ కనుక వాళ్ళు రైట్ ట్రాక్ లో ఉండకపోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఆ ముఖ్యమైన కారణం పేరెంట్స్. ముఖ్యమైన కారణం రిమైనింగ్ 70% పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, రిమైనింగ్ 30% ఇట్ మే బి మీడియా కావచ్చు, ఇట్ మే బి సోషల్ మీడియా కావచ్చు, ఇట్ మే బి మూవీస్ కావచ్చు, సో ఆల్ అదర్ థింగ్స్ ఇట్ మే బి 30%. బట్ మెజారిటీ రోల్ ఏమైపోయింది? పేరెంట్. ఫస్ట్ రోజు నుంచి పేరెంట్ ఏం చెప్పాలి? హే, దిస్ ఈస్ ద మనీ, దిస్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ టు డూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు బీటెక్ డిగ్రీ, కాన్సన్ట్రేట్ IITs. కనీసం IITs టార్గెట్ చేసి చదివితే IITs రాకపోయినా NITలో వస్తాయి కనీసం. ఇవి రెండు కాకుండా ఏదో ఒక పిచ్చి కాలేజీలో ఒక బీటెక్ కంప్లీట్ చేసేసి ఆ తర్వాత డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పేసి అమెరికా వచ్చేసేసి అమెరికాలో ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. ఆ స్ట్రగుల్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే విచ్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్ కాలేజ్ అనేది వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళు డిగ్రీ నుంచి ఏ కాలేజీలో చేరినా కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ కాలేజ్ టాపర్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కాలేజ్ టాపర్ అయితే మాత్రం బెస్ట్. దీని చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చాలా చెప్పుకోవచ్చు. ద రీజన్ హియర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్. పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని రైట్ డైరెక్షన్ లోకి మూవ్ చేయలేకపోతున్నారు. పేరెంట్స్కి తెలియదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రీడ్, స్టూడెంట్స్కి తెలియకపోవచ్చు. కానీ తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి? వాళ్ళు వాళ్ళ కాలేజీలకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ప్రొఫెసర్స్తో కూర్చొని మా పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఎలా చేస్తున్నాడు అడుగుతున్నారా? ఎవరు అడగట్లేదు. ఇవన్నీ అడగకుండా డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత టోఫెలో GREనో ఏదో రాసిన తర్వాత దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద US. ఈజ్ దట్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఎ గుడ్ యూనివర్సిటీ? వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఇన్ దట్ యూనివర్సిటీ? మొత్తం ఒక 30,000 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి అమెరికాలో. ఇలా వాళ్ళ ర్యాంక్ ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎంతమంది ప్లేస్ అయిపోయారు, ఎంతమంది క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చాయి, ఇదంతా గ్యాదర్ చేశారా? ఇదంతా గ్యాదర్ చేయకుండా ఎవరో ఒక కన్సల్టెంట్ని తీసుకుంటారు. ఆ కన్సల్టెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆ కన్సల్టెంట్ ఒక ఖర్చు చెప్తాడు, ఓ యూనివర్సిటీ బాగుంటుంది అని చెప్తారు. అక్కడ డబ్బులు కట్టేసి ఆ కన్సల్టెన్సీకి వెళ్తారు. నేను ఇదే చెప్పాను, ఇదే టీవీ ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్పాను. నేను ఈత నేర్పిస్తాను అని చెప్పేసి ఒక బోర్డు పెట్టాను, పెద్ద బోర్డు పెట్టాను, ఈత నేర్పిస్తాను, కింద బ్రాకెట్లో నాకు ఈత రాదు అని చెప్పాను. ఎవరైనా చేరతారా? ఎవ్వరూ చేరరు. ఇవాళ పరిస్థితి ఏమిటి అంటే ఈ కన్సల్టెన్సీస్ అనకూడదు, కానీ వాళ్ళకి ఎవరైతే ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారో, ఎవరైతే ఎక్కువ కన్సల్టెన్సీ ఇస్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తారు. అల్టిమేట్ సఫరర్స్ ఎవరు? స్టూడెంట్స్ ఆర్ ద అల్టిమేట్ సఫరర్స్. సో వాళ్ళకున్న రిసోర్సెస్ బేస్ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు కదా. గూగుల్కి వెళ్ళిపోవడము, లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళు ఇవాళ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ప్రతి ఇంట్లో ఒకళ్ళిద్దరు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఐఎమ్ షూర్. ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని అడగచ్చు కదా, యూనివర్సిటీ మంచి యూనివర్సిటీనా ఏమిటి, ఎలా ఉంటుందని అడగచ్చు కదా. కానీ ఎవరు అడగరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అమెరికా రావటమే ముఖ్యం. అమెరికా వచ్చిన రోజు నుంచి ఆడ్ జాబ్ చేయడం అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్. అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాలేజ్ వీక్లీ 1 day క్లాస్ ఉంటుంది.
వీక్లీ 1 డే క్లాస్ తీసుకోవడానికి, ఆ అసైన్మెంట్స్ రాయడానికి వాళ్ళకి ఎంత వర్క్ ఉంటుందంటే యూ వోంట్ బిలీవ్ దట్ అంత వర్క్ ఉంటుంది. కానీ ఆ వర్క్ అంతా ఏం చేస్తున్నారు? కీప్ చేస్తున్నారు లేదా కాపీలు చేస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా కూడా ఒక సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ లేనటువంటి పరిస్థితిలోకి డెవలప్ అయిపోతుంది. ఈ డెవలప్మెంట్లో అయిపోయినప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనే పదం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బీటెక్ పిల్లవాడిని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే అతనంతా అతను ఇంటర్వ్యూలు తీసుకొని అతనంతా అతను ఎగ్జామ్ రాసి మొత్తం వచ్చారనుకోండి 2008 వరకు అసలు చాలా బాగుంది, సిస్టమ్ చాలా బాగుంది. 2008 తర్వాత 9 తర్వాత ఏమైంది? సిస్టమ్ పొల్యూట్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కేమ్ ఇన్ టు ద కంట్రీ, కేమ్ ఇన్ టు ద స్టేట్. లక్షల మంది బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వచ్చేస్తున్నారు. వచ్చేసినటువంటి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి అక్కడ మాస్టర్స్ రావట్లేదు, వాళ్ళకి ఐఐటీలో సీట్ వస్తుంది, అక్కడ సీట్ రావట్లేదు. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? అమెరికా రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అమెరికా రావద్దని నేను చెప్పట్లేదు, ఇప్పటికీ నేను గుర్తుపెట్టు, అమెరికా రావద్దని చెప్పట్లేదు. వాళ్ళ జీవితంలో రావడం అనేది ఒక మంచి నిర్ణయం 100%. బట్ ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పుడు ఒక సిస్టమేటిక్ గా పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని వస్తే అమెరికా ఈజ్ లైక్ ఏ హెవెన్. లేకపోతే కాన్స్ వచ్చేసరికి ఇన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఇంతంత చేసిన తర్వాత వాళ్ళు రిటర్న్ ఆఫ్ రెవెన్యూ లేకపోతే ఏమైపోతుందంటే దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇన్ లాంగ్ రన్ లో చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పటికే కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తెలుస్తుంది, ఇంకా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లాంగ్ రన్ లో. Yes. So Venkat Garu, you yourself have been an educationalist for so many years. So now, according to you, what are some great master's opportunities that students can grab, in future? What are some subject suggestions that you can give to the students watching the show? American education is great. Diversify education. You can do whatever the course you want. You can do that. That's the big advantage. కాకపోతే చెప్పాను కదా, గోల్ అనేది లేకుండా అమెరికా రావడం వస్తే మాత్రం దట్ ఈస్ ద బిగ్ ప్రాబ్లం. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ గోల్. ఒక గోల్ ఉండాలి. ఆ గోల్ రీచ్ అవడానికి ఏం చేయాలని ఆలోచించి అమెరికా రండి. అమెరికా వస్తే మాత్రం అబ్సల్యూట్లీ యూ విల్ గెట్ ఏ బెటర్ ఫ్యూచర్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో ఏ కంట్రీతో కంపేర్ కాకపోతే ఉండొచ్చు, నార్వే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లివింగ్ కంట్రీ అంటారేమో. నార్వే పాపులేషన్ ఎంత, నార్వే కంట్రీ ఎంత, దట్స్ డిఫరెంట్ సినారియో. కాకపోతే అమెరికా ఈజ్ ద గ్రేట్ కంట్రీ. ఐఎమ్ వెరీ పాజిటివ్. డెఫినెట్గా అమెరికాలో మీకు బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అమెరికా ఈజ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. మీ దగ్గర స్కిల్ ఉన్నది అంటే మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. మీ దగ్గర స్కిల్ లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎవరు రక్షించలేరు. ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని అమెరికా రావడం అనేది పెట్టుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా అడ్వాంటేజెస్. అమెరికాకు అన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఒకటో రెండో ఉన్నాయి. ఆ ఒకటో రెండో ఏంటంటే, ఒకటి ఫీజు. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ కాస్ట్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ కాస్ట్లీ. దట్స్ ద డిసడ్వాంటేజ్. రెండవది లైక్ స్టూడెంట్స్కి ఫోకస్ అనేటువంటిది లేకపోతే చాలా చాలా కష్టమైపోతుంది. ఎందుకంటే ఫ్రీ సొసైటీ కదా, ఫ్రీ సొసైటీలో వాళ్ళు అసైన్మెంట్స్ రాయాలి, లేకపోతే రాయాలా అనేది పక్కన పెట్టేస్తే దట్స్ డిఫరెంట్. మీ అంతటా మీరు పర్ఫెక్ట్గా అన్ని కోర్సులు చేసుకోగలిగితే అమెరికా ఈజ్ ద బెస్ట్ నెంబర్ 1 కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫర్ గుడ్, ఫర్ షూర్. Yes. So Venkat Garu, whenever you see different companies, top companies in USA, you see a majority of Indians working for them. And unknowingly or knowingly, Indians are always a top priority to different companies in America. There are so many different opportunities available for Indians. They consider Indians have a higher IQ level comparatively to others. I'm not saying it's exactly, but this is what a lot of people think. So how important is it to the Indians? Why do you think it's important that Indians must grab this opportunity? No, నేను చెప్పాను, మీ దగ్గర స్కిల్ ఉన్నది అంటే మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు. మన దగ్గర స్కిల్ ఉన్నబట్టే కదా ఇప్పుడు సపోజ్ గూగుల్ CEO కావచ్చు, ఇంకో సిటీ బ్యాంక్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, వీళ్ళంతా ఎందుకు పోతున్నారు? మన దగ్గర స్కిల్ ఉందంటే మనం ఎవరు ఆపలేరు. మన దగ్గర స్కిల్ లేకపోతే మన ఎవరు రక్షించలేరు. సో కాబట్టి ఇండియన్స్ ఆర్ బై బర్త్ దే ఆర్ వెరీ strong in mathematics. That's the biggest advantage. Indian community one advantage ఏంటంటే by birth they are very strong in mathematics. So a person with strong in mathematics, they can learn any subject very easily. That is the additional advantage. So కాబట్టి ఏమైపోతుందంటే మనం ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంటాం, ఒక టాపిక్ని ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంటాం, ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం. రెండవది ఏంటంటే మనలో ఒక ఒబీడియన్సీ భావన ఒకటి ఉంటుంది. ప్లస్ రెండవది బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే రిజల్ట్స్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్లో మనం పనిచేస్తాం. కాబట్టి డెఫినెట్గా మన వాళ్ళు ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉందన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు వీళ్ళంతా ఎప్పుడు సపోజ్ మీరు చెప్పేటువంటి కంపెనీ CEOలు వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు బ్యాచిలర్స్ కంప్లీట్ చేశారు? అగైన్ యూఆర్ టేకింగ్ దట్ వర్డ్ 2008కి ముందు వాళ్ళు
2008 తర్వాత వాళ్ళు కొంచెం కష్టంగా 2008 తర్వాత కాలేజీ టాపర్స్ వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు. కాలేజీలో ఇండియన్ కాలేజెస్లో టాప్గా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, అక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకొని వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా డెవలప్ అవుతున్నారు. అలా కాకుండా మనం 2008 తర్వాత ఏదో ఒక డిగ్రీ ఒకటి తెచ్చేసుకొని, ఆ డిగ్రీ వచ్చేసింది కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని అమెరికా వచ్చేస్తున్నాం కదా. అమెరికా వాళ్ళు వీసాలు ఇస్తారండి. అమెరికాకి ఒక కుర్రవాడు రావడం వల్ల $40,000 వస్తాయి. వాళ్ళు ఎందుకు వదులుకుంటారు? కానీ మనం $40,000 ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఎంత గ్రాప్ చేస్తున్నాము అనేటువంటి భావన ఈ స్టూడెంట్స్ లో ఉండాలి. సో బిజినెస్ కాన్సెప్ట్, నువ్వు ₹10 ఇన్వెస్ట్ చేసి బిజినెస్ చేసేటప్పుడు యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అట్లీస్ట్ 2%, 20% ప్రాఫిట్, 10% ప్రాఫిట్. సేమ్ థింగ్ లైక్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ $40,000 and most important 2 years of your valuable time you are invest చేస్తున్నావు. వాట్ ఈస్ యువర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ రిటర్న్ ఆఫ్ యువర్ టైం, మీకు రిటర్న్ ఏమొస్తున్నాయి అనేది ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోగలిగితే దట్ ఈస్ బెటర్. అలా చేయగలిగిన రోజు డెఫినెట్ గా అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ బెటర్ అయిపోతుంది. అలా చేయలేకపోయాం అనుకోండి, అలా చేయలేకపోతే ప్రాబ్లం ఏమిటి? కాన్స్. సో మనం ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఎంఎస్ చేసాము, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఏ జాబ్, దట్స్ ద బిగ్ ప్రాబ్లం. మనకు జాబ్ రాకపోతే మనకి స్టేటస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, మన ఇండియా వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే భయం వేస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ భయం పడకుండా ఉండాలి అంటే వచ్చేటప్పుడే మంచి సబ్జెక్టు, మంచిగా టెక్నాలజీ నేర్చుకొని శుభ్రంగా అప్పుడు బయటకు వచ్చేసారనుకోండి, దట్ ఈస్ మచ్ మోర్ బెటర్. I can say that that's only one thing I can say. There is no shortcuts for success. Only hard work and smart work. Hard work or even smart work that leads to a success. Similarly in US లో కూడా అంతే, మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, లేకపోతే స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి, చేసినప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది. ప్లస్ రెండవది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇలాంటి టెక్నాలజీ వల్ల కొన్ని వందలు కాదండి, కొన్ని లక్షల జాబ్స్ పోతాయి. అలాంటప్పుడు మనం కళ్ళు తెరవాలి. మనం కళ్ళు తెరిస్తే కానీ మనం ముందు తెలిసి ఓకే ఈ టెక్నాలజీ అయితేనే మనకి కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది అనేటువంటి భావన వాళ్ళు తీసుకున్నారు అనుకోండి, డెఫినెట్ గా దట్ ఈస్ మచ్ మోర్ అడ్వాంటేజ్. Yes. So Venkat Garu, a lot of students, not everybody, but some students, what they do is they go to USA, they study what they have, they grab all the information that they're having, and they sometimes want to come back to India voluntarily. Not everybody, some actually want to come back to India, get great job opportunities here also. Can you talk about the great opportunities students can have if they have an American degree? డెఫినెట్లీ అండి, అబ్సల్యూట్లీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. డెఫినెట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బీటెక్ చదివారు, బీటెక్ చదివి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది, దేర్ స్టార్టింగ్ పే ఈజ్ లైక్ 7 lakhs, 8 lakhs, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి 10 lakhs. అదే పర్సన్ అమెరికా వెళ్ళి మాస్టర్స్ డిగ్రీ అమెరికాలో చేసి దెన్ హీ కమ్ బ్యాక్, ఇట్స్ స్టార్టింగ్ పే ఈజ్ లైక్ అరౌండ్ 20-21 lakhs. దట్ ఈస్ ద రేంజ్. సో ఒక బీటెక్ చదివినటువంటి పిల్లవాడు 7 లక్షల రూపాయలతో ప్యాకేజ్ స్టార్ట్ చేసి 20 లక్షలు అవ్వడానికి ఒక 10 సంవత్సరాలు పడితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 years లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి డెఫినెట్ గా అమెరికా వెళ్ళి అమెరికాలో మాస్టర్స్ చేసి రిటర్న్ వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా బ్రైట్ ఆపర్చునిటీస్ కనపడుతున్నాయి. బికాస్ దే అండర్స్టాండ్ ద కార్పొరేట్ కల్చర్, కార్పొరేట్ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ప్లస్ రెండవది రిజల్ట్స్ ఓరియంటెడ్, మనం ఎప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము, మనం ఎప్పుడు డెలివరీ చేస్తున్నాము అనేటువంటిది మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అవి వాళ్ళకి బాగా అలవాటు అవుతాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా అది అడ్వాంటేజ్. అది ఎవరికి అంటే ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. Suppose a person having with 30 years of experience in industry and he wants to make 1 crore rupees in India, seems to be that's not possible. నాకు తెలిసి మా ఫ్రెండ్స్ ఒకళ్ళిద్దరు ఇండియా వెళ్ళారు, దే హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, బిగ్ కంపెనీస్ లో పనిచేశారు. కాకపోతే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ తగ్గ పొజిషన్ దొరకట్లేదు అని ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2 years స్ట్రగుల్ వేసేసి వాళ్ళు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసారు. కాబట్టి ఏమవుతుంది, మిడ్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ పొజిషన్స్ కి బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది, అందులో వీళ్ళు గ్రాప్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. Yes. And finally, Venkat Garu, a lot of students, they actually get nervous. They'll be like, oh my God, I'm going to a new country in general. I don't know how will I survive. But, there are a lot of, and even my friends, a lot of them went to USA and they say how much of a pleasure it is to be there. So lastly, just for 1 minute or 2 minutes, can you talk about the beauty of America? అమెరికా, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్, అమెరికా ఈజ్ ఎ గ్రేట్ కంట్రీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇకపోతే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అంటారా, ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఏమి ఉండదు. ఎవ్రీడే
we are having problems. So then you need to consider about certain things like స్ట్రెస్ అనేటువంటిది మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎందుకంటే స్ట్రెస్ తీసుకున్న కొద్దీ దట్ లీడ్స్ టు బిగ్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో అమెరికాలో మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఉన్నప్పుడే అమెరికాలో మనం ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం. ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అంటే అర్థం ఏంటి? మనకు ఖచ్చితంగా మంచి జాబ్ ఉండాలి. జాబ్ ఉంటేనే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వస్తుంది, లేకపోతే రావట్లేదు. జాబ్ రావాలి అంటే మంచి టెక్నాలజీ మీరు చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే మంచి టెక్నాలజీ చేసి జాబ్ తెచ్చుకున్నారో అనుకోండి, దట్స్ ఎనఫ్, యూఆర్ ఆల్ సెట్ అండ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్. పర్టికులర్లీ ఇన్ అమెరికాలో మనకి ఇంకా టెక్నాలజీ ఎక్కడ మనకు ప్రాబ్లం అనిపించదు. సో కాబట్టి అమెరికాలో అవన్నీ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అండి. పెద్ద ఇష్యూ ఏంటంటే మనం జాబ్ తెచ్చుకోవడం అనేది బిగ్ ఇష్యూ. అది జాబ్ తెచ్చుకుందాం అంటే ఇంకా అన్ని స్మూత్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. Thank you again, Venkat Garu, for tuning on to our show. We had such a great show. I'm pretty sure the students have enjoyed watching it. Thank you again for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.